Okay, rolling. Maybe you have to move this again, because I just moved. Hare Krishna. Харе Кришна. Welcome, everyone. Всем добро пожаловать. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashodananda Prachajana Vanjana Yashodananda Prachajana Vanjana Kamuna Tera Vanachare Kamuna Tera Jaya Radha Jai Mishkapat Paramahansa Parvajakacharya Stota Satashi Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON DVT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaura Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasadi Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai, Mayapuram Ki Jai, Gangamai Ki Jai, Jamunamai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Jagannath Puridam Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai, ISKCON Russia Ki Jai, Sankirtan Yagya Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimati Bhakti Namaste Sai Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance,
and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я родился во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhu bevacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 14, Pregnancy of Diti in the Evening. Глава 14, беременность Дити вечером. Text 29. Стих 29. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Brahma Brahma Adayaha Adaha Yat Yat Setu. Setu Oh, excuse me. Krita Krita Setu Setu Palaha Alaha Yat Yat Karanam Karnam Vishvam Vishvam Idam Idam Cha Cha Maya Maya Agya Kari Hari Yasya Asya Yasya Vishna Vishacha Charya Charya Aho Aho Vimaha Vibhunaha Charitam Charitam Vidambanam Vidambanam Brahmadayo Yat Krita Setu Pala Brahmadayo Yakrita Setupala Yat Kadanan Vishvamidan Chamaya Yatkaranam Vishtamidam Shamaya Agya Kari Asya Pishacha Chaya Agyakariya Sepishacha Aho Vipum Nascharitan Vidambanan Aho Vibhum Charitam Vidambanam Brahmadayo Yat Krita Setu Pala Brahmadayo Yakrita Setupala Yat Kadanan Vishvamidan Chamaya Vishtamidam Shamaya Agya Kari Asya Pishacha Chaya Agyakariya Sepishacha Aho Vipum Nascharitan Vidambanam Aho Vibhumnascharitam Vidambanam Brahmadayo Yakrita Setupala Brahmadayo Yat Krita Setu Pala Yatkaranam Vishtamidam Shamaya Yat Kadanan Vishvamidan Chamaya Agyakariya Sepishacha Agya Kari Asya Pishacha Chaya Aho Vibhumnascharitam Vidambanam Aho Vipum Nascharitan Vidambanam. Elapati Prabhu. Прамадайо яткрита сету пала, Brahmadayo Yat Krita Setu Pala яткаранам вишвамидам чамая, Yat Kadanan Vishvamidan Chamaya гьякариясья пишачачарья, Agya Kari Asya Pishacha Chaya ахо вибум нашчаритам видамбанам. Aho Vipum Nascharitan Vidambanam. Brahma Adayaha. Brahma Adaha Demigods like Brahma. Demigods like Brahma Полубоги такие как Брахма
Yat, Я whose, вкус. Чья? Krita, Это activities, activities. Деятельность. Setu, Это religious rites, religious rites. Религиозные обряды. Palaha, Палага. observers, Observers. Совершает. Yat, Я one who is, one who is. Тот, кто является. Karanam, the origin of, The origin of. Источником. Vishvam, the universe, The universe. Вселенной. Idam, Идам. this, This. Это. Eta, Cha, Ча. also, Also. Также. Kaja, Maya, Майя. material energy, Material energy. Материальная энергия. Agyari, Агьякари. warrior, Исполнитель приказов. Yasya, Яся. whose, Вкус. Чи. Pishacha, Пишача. devilish, Devilish. Демонический. Charya, Чаря. activity, Activity. Деяние. Aho, Ахо. O my Lord, О мой Лорд. О мой Господин. Vibhumnaha, Виболна. of the great, Of the great. Великого. Charitam, Чаритам. character, Character. Характер. character, Vidambanam, Дамбанам. simply imitation. Simply imitation. Не более чем имитация. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Demigods like Brahma also follow the religious rites observed by him. He is the controller of the material energy, which causes the creation of the material world. He is great, and therefore his devilish characteristics are simply imitation. Брахма и другие полубоги совершают все обряды, которые совершает Шива. Он повелитель материальной энергии, являющийся причиной сотворения материального мира. Он великая личность, и потому его демонический, дьявольский образ жизни не более чем лицедейство. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Lord Shiva is the husband of Durga, the controller of the material energy. Господь Шива является супругом Дурги, повелителем материальной энергии. Дурги, которая повелевает материальной энергией. Durga is the personified material energy, and Lord Shiva, being her husband, is the controller of the material energy. Дурга — это олицетворенная материальная энергия. И Господь Шива, будучи ее мужем, контролирует материальную энергию. He is also the incarnation of the mode of ignorance and one of the three deities representing the Supreme Lord. Отвечает за качество невежества и является одним из трех представителей Верховного Господа в материальном мире. As his representative, Lord Shiva is identical with the Supreme Personality of Godhead. Будучи представителем Верховной Личности Бога, Господь Шива в этом смысле не отличен от Него. So this doesn't mean exactly that Lord Shiva is the Supreme Personality of Godhead. It doesn't mean that. Это не означает, что Господь Шива и есть Верховная Личность Бога. It means that a person's representative in one, because he's representing some big person, therefore he's non-different from that big person. Это означает, что когда кто-то является представителем какой-то возвышенной личности, в том плане, в котором он представляет ее, он от нее не отличен. In one sense. В каком-то смысле. In another sense, not. Но в другом смысле это разные личности. Therefore, achintya bheda bhed tattva. Это ачинтя, бхеда, абхеда таттва. Simultaneously, the philosophy of simultaneously one and different, how do you say, resolves all contradictions. Философия одновременного единства и различия разрешает все противоречия. Or
let us say, all apparent contradictions in philosophy. Разрешает все то, что кажется противоречием этой философии. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию. He is very great, and his renunciation of all material enjoyment is an ideal example of how one should be materially attached. Он величайшая личность. И его пример, его равнодушие к материальным наслаждениям – это идеальный пример отрешенности от материального мира. Should therefore follow his footsteps and be unattached to matter, not imitate his uncommon acts like drinking poison. Поэтому, если мы хотим идти по стопам Господа Шивы, то в первую очередь мы должны избавиться от материальных привязанностей, а не принимать яд, пытаясь подражать чудесам, которые Он творит. I'll read that sentence again. Я снова прочту предложение. One should therefore follow in his footsteps. That means Lord Shiva's footsteps. То есть, если мы хотим идти по стопам Господа Шивы, And be unattached to matter, not imitate his uncommon acts like drinking poison. то в первую очередь должны избавиться от материальных привязанностей, вместо того, чтобы принимать яд, пытаясь подражать чудесам, которые Он творит. And that is the end of the. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realization? Если кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? So, Ilapati Prabhu is asking, is there a difference between devilish and demoniac? Талапатидас спрашивает, есть ли разница между дьявольским, как было сказано в английском языке, и демоническим, как перевели русские переводчики. Not as far as I know. Насколько я знаю, разницы нет. As far as I know, they're synonymous. Насколько я знаю, это синонимы. But you can check the dictionary later. Но можете позднее посмотреть по словарю. Okay, if nothing else, let's see. We'll go to the next verse, text 30. Тогда мы перейдем к следующему стиху, 30-му. Maitreya vacha. Just a minute. Saivan sanvidate bartra manmaton mat. Just a minute. Manmaton matetet. Excuse me. Manmaton matetendriya. Jigraha vaso brahmarsher. Vrishaliva Gatatrapa. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Maitreya said, Diti was thus informed by her husband, but she was pressed by Cupid for sexual satisfaction. She caught hold of the clothing of the great Brahmin sage, just like a shameless public prostitute. Майтрея сказал, Дити выслушала мужа, но, побуждая Богом любви, не смогла справиться со своим вожделением. Словно потерявшая всякий стыд блудница, она вцепилась в одежды великого брамана-мудреца. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The difference between a married wife and a public prostitute is that one is restrained in sex life by the rules and regulations of the scriptures, whereas the other is unrestricted in sex life and is conducted solely by the strong sex urge. Разница между замужней женщиной и публичной проституткой заключается в том, что первая, следуя правилам священных писаний, живет ограниченной половой жизнью, а вторая не знает в этом никаких ограничений и идет на поводу у собственной огромной похоти. Of course, a prostitute is also inspired by the money she gets for her activities. Ну, конечно, проститутка также вдохновляется теми деньгами, которые получают за свою деятельность. Due to her being pressed by Cupid, Diti became a prostitute, and the great sage Kashyapa, although very enlightened, became a victim of his prostitute wife. Несмотря на свои знания, великий мудрец Кашьяп своей жены-проститутки. Such is the strong force of material. Таково могущество материальной энергии. And that's the purport.
На этом заканчивается комментарий. So, what's Bhakti Valeri's question? Rid of material attachments. Can you, wait, slow down, a little bit louder, a little bit more clearly. How can we get rid of material attachments? We have to make efforts to tolerate our desires, or is it a process of natural purification when we're engaged in spiritual practices? Как избавиться от материальных привязанностей? Нужны ли усилия, чтобы терпеть свои желания? Или это процесс естественного очищения, когда мы занимаемся духовными практиками? Read the first part again, Ilapadipu. How can we get rid of material attachments? No, the next part. Do we need to make efforts Okay, to tolerate got our it. urges? Or it's a process of... Yes, you have to make effort. Да, нужно прикладывать усилия к тому, чтобы терпеть свои желания. You have to consciously tolerate. Нужно осознанно их терпеть. But also, it's a natural process that happens when you engage in devotional service. Но также это и естественный процесс, который происходит по мере того, как вы заняты в процессе преданного служения. In this regard, I suggest you check the following Bhagavad Gita verses. В этом отношении советую вам посмотреть на следующие стихи Бхагавад-гиты. Chapter 2, text 59. 2.59. Chapter 2, text 72. 2.72. Chapter 2, text 62, 63, and 64. А также глава 2, стихи с 62 по 64. And that will help answer your question. Это поможет вам найти ответ на свой вопрос. But the basic instruction given by the acharyas is you engage yourself in devotional activities, and naturally then you will become detached from material activities. Но основное наставление, которое дает ачарья, это занимайтесь деятельностью в преданном служении, и постепенно вы будете освобождаться от других видов деятельности, от привязанности. You replace the material activities with spiritual activities. Таким образом, мы заменяем материальную деятельность духовной. And from the spiritual activities, you get such a high taste that you gradually lose interest in the material. И духовная деятельность дает нам такой огромный вкус, что постепенно мы теряем материальную деятельность. Okay, what's Bhakti Indira say? Lord Shiva is the husband of Durga Devi, the personified material energy. But he cannot give conditioned souls liberation, right? Господь Шива является супругом Дурги Деви, олицетворением материальной энергии, но он не может дать обусловленным душам освобождения, так? Can you say that again? I don't see the connection between the two parts. Lord Shiva is a husband of Durga Devi, the personified material energy. Right. And still he cannot give the conditioned souls liberation? Yes? Right. Да, это так. Only Krishna, the Supreme Personality of Godhead.